Hi guys, welcome to a new video from us. Thanks for tuning in again. We got a new terrace door delivered. Maybe you remember we already built one in, but it turned out that it's not big enough. We would need to come higher with the floor level and still have a big step over the door frame, and also the frame was not stable enough, so we decided to get a new one and give the old one to a friend. Once this door is taken away from the driveway, my dad can take the trailer, and guess what he's going to bring? New soil for the little border on the side of the driveway. Great! It's spring, and so now I can start planting flowers to make the construction site a bit more cozy. Oh! Das ist aber schöne Erde. Ja. Also Hänger für 6 Euro. Schön, dann können wir ja Pflanzen kaufen. Pflanzen kaufen. Ja. Blumen. Ja. Ja. Ein paar Büsche schon mal. Nee. Nee, zeig mal, was du hier gemacht hast. Also, geh mal nach hinten. Oh! Ui! Da, kannst du auch da drüben ausmachen. Cool! Es werde Licht. Was machst denn du da? Ein zweites Hochbeet? Ja, die waren zusammen, da war die große Tür drauf. Ach so. 2 Paletten zusammengelagert. Können wir ein zweites Hochbeet ausmachen? Was denn? Das kannst du nicht wegnehmen. Das ist auch nicht. Sie wollte es klauen, so wie sie aussieht. This dog is so funny. She's actually not interested in sticks at all unless she can steal them. And she looks so clumsy when she's trying to be mischievous. Right, the next job is to sand another one of these old beams. I already lost count of how many I have sanded by now, but there's still some more coming. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like you. Look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Talking about yourself and you make me smile. I can listen all night long. I tell you about the town when I first met you. Listen to a favorite song. Bauaufsicht. Bauaufsicht, zeig mal. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, das ist unsere Bauaufsicht. Die Bauaufsicht war jetzt einige Zeit nicht da gewesen und Hä? ich Und? dachte, ich könnte hier schon Gardinen aufhängen. Na, kannst du doch. Mach ich. Das sind jetzt hier diese Fundamente, ja? Was sind Fundamente? Diese komischen Vierecke. Ja, naja, das sind die Fundamente für die Balken, ja genau. Ich weiß, ich Naja, hab die doch war- Ahnung. Schön. Aber Und das- Heizkörper sind dran. Geht die Heizung? Nee, noch nicht. Bin ich aber traurig. Warum? Naja, da hätte ich mir hier schon einen Stuhl hinstellen können. Ja. Sonst sitzt man im Kalten, das geht nicht. Ja, du kannst auch dich ein bisschen bewegen. Weil Würde ich wie gerne hat mein machen. Vater mal gesagt? Die Arbeit ist die wärmste Jacke. Genau. Ja. Guck, jetzt kannst du da an- und ausschalten. Da ist ein Schalter. Und krieg ich ja eh nicht erwischt, oder? Nein, du musst da nicht reinfassen, du musst auf das Blaue fassen. Dick, dunkel, hell. Dick. Du kannst aber auch hier anschalten und da vorne an der Tür ausschalten. Das geht glaub auch. ich dir nicht. Ist doch nicht. Guck mal. So, und hier? Die kannst du jetzt aus, Oh, siehst du? der Wahnsinn. Wahnsinn, Echt, oder? ey. Wahnsinn. Jetzt bin ich die Bauaufsicht. Die Bauaufsicht.
One downside on this little construction site is that we are constantly running out of space to store building materials. We got way too much for such a small space, but we decided to get most of the stuff we would need straight away because it was the pandemic and we had shortages and massive price increases. Luckily, we got most of it for still quite a good price, but now we don't have the space. In addition, we want to use as many of the old materials as possible, which means we have to store them as well, like these old bricks. Some of them are handmade before or during World War II. These bricks, for example, got collected after Magdeburg, the nearest city, got bombarded. People used to clean the stones to rebuild. We will keep them for a future project. Another space gone. Guck mal, wie stark ich bin. Oh Mann, oh Mann. Das ist ja doch ein Hai. Wir nehmen jetzt den Balken, die Doka-Stütze raus. Ja.
Ja, dann nimm die mal raus, ich stehe hier. Machst du jetzt ein Selfie oder was? Naja, ich mache jetzt Selfie, ja. Hm? Ich mache jetzt Selfie. Papa, warte mal kurz. Ja. Die letzten Worte eines Bauarbeiters? Ich dachte, es hält. Zu spät gesagt. So. Was meint ihr denn? Schreibt's mal in die Kommentare. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Nehmen wir den weg hier. Und hoffen, dass das Haus stehen bleibt. Yeah, luckily the house did not collapse, and that was real relief. The next day, Dad started with insulating the heating pipes and removing the rest of the old flooring. We had already an appointment scheduled with a company who wanted to make a new concrete flooring for us, so this was next on the list. Lots of wood, but of course we kept some to upcycle it into windowsills and other things. Dream I heard
and while my dad is cleaning up the rest here, it's time to call it a day for now. Thank you all for watching. We hope you enjoyed this video. If you did, we would be very grateful for a thumbs up, maybe a comment on how you think we done this time, and of course the best support is if you just subscribe to our channel. This helps us a lot because then the YouTube algorithm maybe suggests our videos to other people as well. Thanks a lot. We wish you a great day and hopefully see you next week. Bye bye.